Durante meses, los astronomos creer saber con que estaban tratando una reliquia congelada de otra estrella, un visitante más antiguo que la Tierra, cruzando nuestro sistema solar por primera y única vez. Un cometa, pero uno interstellar, raro más allá de cualquier cálculo. Un mensajero cósmico que transportaba química proveniente de otro sol. Pero entonces ocurrió algo. Algo tan violento, tan repentino, tan inexplicable, que incluso la NASA dudó en comentar. Porque, según el último análisis del astrofísico de Harvard, Avi Loeb, 3I Atlas, el tercer objeto interstellar jamás descubierto, pudo haber sufrido una explosión catastrófica, fragmentándose en al menos 16 piezas separadas en algún punto cerca del perihelio. Y lo más extraño es esto, la evidencia no parece una ruptura natural, parece estructurada, organizada, casi controlada. Esta es la historia de cómo un objeto nacido en otro sistema estelar pudo haberse disparado o activado justo frente a nosotros. Y si los datos son correctos, estamos a punto de presenciar algo sin precedentes en la historia de la astronomía moderna. La muerte, o transformación, en tiempo real de un viajero interstellar. Esta noche, nos sumergimos en los números de la NASA, los esquinios infrarrojos del web, los límites de diámetro del Hubble, y las impactantes imágenes de la Asociación Astronómica Británica, para entender si 3I Atlas realmente se fragmentó, y si el patrón de esos fragmentos sugiere algo natural, o algo muchísimo más extraño. Porque una vez que ves lo que los astrónomos capturan a principios de noviembre, jamás volverás a ver un cometa de la misma manera. El descubrimiento. La historia empieza inocentemente. 1 de julio de 2025. El telescopio de rastreo Atlas, en Chile, detecta un objeto tenue acercándose al sistema solar interior. Al principio, nada parecía inusual, salvo el hecho de que era interstellar. Solo el tercero detectado después de Oumuamua en 2017, y Borisov en 2019. Pero a finales de agosto, el telescopio espacial James Webb capturó algo asombroso. Usando el ultra-sensible instrumento NIRSPEC, Webb detectó una enorme coma de dióxido de carbono, extendiéndose 348,000 km, casi la distancia de la Tierra a la Luna. Hasta ese momento parecía un cometa normal, aunque inusualmente activo, excepto que las proporciones químicas dentro de la coma no cuadraban. El hierro y el níquel aparecían en proporciones extrañas. Las moléculas no coincidían con ningún patrón esperado. Aun así, los astrónomos lo atribuyeron a química exótica intrastellar. Después de todo, este objeto nació alrededor de otra estrella. Quizás simplemente era diferente. Pasó septiembre, luego octubre, y mientras 3I Atlas se acercaba al Sol, empezaron las verdaderas anomalias. La aceleración imposible. Mientras Atlas se acercaba al perihelio, los astrónomos empezaron a notar algo profundamente inquietante. El cometa no estaba desacelerando bajo la gravedad del Sol. Estaba acelerando. Los datos de Harvard mostraron una aceleración radial de 1.1 times 10 o / 2. Una aceleración transversal de 3.7 times 10 o / 2. Lo que resultaba en un aumento acumulado de 94 km / 2 en el perihelio. Para ponerlo en perspectiva, el objeto ya viajaba a 150,000 millas por hora, y aún así encontró más velocidad. Sin ninguna fuerza visible actuando sobre él. Según la física comunitaria estándar, la única explicación es el outgassing, chorros de material expulsado por el calor del sol.
Pero cs. Era el caso, atlas debia estar perdiendo cantidades inimaginables de masa. Y hizo few exactamente lo que los astrónomos comenzaron a calcular. Entre principios de agosto y finales de octubre, la tasa de pérdida de masa pasó de 330 kg/ es a casi 2 millones de kg/s. Un incremento de 6,000 veces. Aquí few donde comenzaron a sonar las alarmas. Aquí few donde las matemáticas dejaron de tener sentido. Ni siquiera para un cometa bajo estrés solar ese salto es razonable. Era como si un bloque de hielo se convirtiera de repente en un volcán. Algo estaba ocurriendo dentro de Atlas. Algo constrayéndose. Algo presurizándose. Y entonces el cometa comenzó a brillar azul. Un color antinatural para polvo expulsado. La naturaleza no brilla azul a menos que algo más específico y más caliente esté sucediendo. Los astrónomos sabían que el momento de la verdad se acercaba, donde la teoría cometida se derrumba. En el perihelio, el Sol intrigo 700 jm2 es a 3i Atlas. Para sublimar suficient hilo y justificar las tasas de pérdida de masa, el cometa necesitaría una superficie de 617 square kilometers, equivalent a una esfera de 14.3 km de diámetro. Pero el telescopio espacial Hubble lo había fotografiado apenas 3 semanas después de su descubrimiento, y su núcleo no podía ser mayor de 1 a 2 km, ni cerca. 16 veces demasiado pequeño, lo que dejaba una sola opción, o el cometa creció imposible. O se hizo pedazos. Este fue el momento exacto en que Avi Loeb intervino. Loeb se dio cuenta de algo extraordinario. C3i Atlas se dividió en 16 fragmentos. Cada uno tendría su propia área de superficie. Y la suma total coincidiría exactamente con la necesaria para las tasas absurdas de pérdida de masa. Las matemáticas eran perfectas, demasiado perfectas. 16 fragmentos equals 16 veces la superficie. Exactamente el número necesario. Esto no era especulación. Era astrofísica pura, fría y dura, publicada por el principal teórico de Harvard. Y así, el 10 de noviembre, Loeb publicó su análisis. 3i Atlas probablemente explodó en al menos 16 piezas. Pero el artículo introdujo una pregunta más oscura, una que a los científicos les incomoda hacer. ¿Qué pasa si la ruptura no fue causada por el Sol, sino por un mecanismo interno? El patrón que no puede ser natural. Si un cometa se rompe en 16 fragmentos, deberíamos ver caos, escombros desorganizados, penachos aleatorios, nubs de gas irregulares. Pero eso no es lo que los astrónomos vieron. El 9 de noviembre, los observadores británicos Michael Butner y Frank Nebling tomaron fotografías que lo cambiaron todo. No eran fotos de aficionados, eran imágenes astronómicas de alta precisión. Mostraban una anticola apuntando hacia el Sol. Dos charros anticola perfectamente organizados. Charros extendiendo 950,000 km. Un charro principal collimado de 2.85 millones de km. Más estructura de la que cualquier cometa natural debería tener. Esto no es aleatorio. Esto es geometría. Esto es organización direccional. Al día siguiente, los astrónomos Yeager, Remen y Prosperberry capturan al menos 7 charros distintos, todos alineados en un patrón coordinado. La fragmentación natural es caótica. Esto parece ingenierizado. Loeb calculó que el cometa estaba perdiendo 50,000 millones de toneladas al mes. Sin embargo, los fragmentos permanecían coherentes.
Algo estaba impulsando estos charros. Y no era sublimación pasiva de hilo. Los astrónomos intentan resistirse. Los cometas se fragmentan, didron. Y lo hemos visto. El cometa 73P Schwarzmann-Wachmann. El cometa NEOWSC. Pero la fragmentación natural siempre deja huellas. Aumento interno de temperatura. Fracturas asymétricas. Acciones irregulares. Debris difuso. Charros desordenados en direcciones aleatorias. 3 Atlas no mostró nada de eso. Los charros estaban limpios, rectos, calmados, alineados, persever motors en acción. La modelación térmica mostraba que la temperatura interna no debía haber alcanzado niveles para una ruptura catastrófica. La línea temporal era incorrecta. La física no coincidía. Los patrons no encajaban. La explicación oficial era ruptura natural, pero la evidencia estaba luchando contra ella. La hipótesis que nadie quería escuchar. Fue en este punto que Loeb introdujo la hipótesis que sabía que provocaría controversia. Si la física comunitaria natural no puede explicar la pérdida de masa, la aceleración, la organización, los charros sostenidos, la simetría angular, el alineamiento eclíptico, el problema del área de superficie. Entonces debemos considerar alternativas. Sus palabras exactas. Los propulsores tecnológicos pueden alcanzar velocidades de escape mucho más altas que la sublimación natural. Es decir, si Atlas es artificial, el requerimiento de combustible sería mínimo, y los patrons de pérdida de masa encajarían perfectamente.